Hello dear students, next we are going to work out a problem to draw a line using DDA line drawing algorithm. So the question is, use DDA line drawing algorithm to plot the line with endpoints 25, 15 and 35, 18, assume slope m equal to 0.4. According to the DDA algorithm, we note that the first step is input the two line endpoints. So here x1 y1 equal to 25, 15 and x2 y2 equal to 35, 18. The second step is calculate the horizontal and vertical difference. Here horizontal difference means delta x, that is x2 minus x1, that is 35 minus 15 equal to 10, and the vertical difference means delta y or dy, which is equal to y2 minus y1, which is equal to 18 minus 15 equal to 3. Then the third step is assign a value to the steps according to whether the dx is greater or dy is greater. If dx is greater, steps equal to dx. If dy is greater, steps equal to dy. So here dx are greater, so step equal to dx equal to 10. Then next step is we have to calculate the x increment and y increment, and the equations are x increment equal to dx by steps and the y increment equal to dy by steps. So according to the problem, x increment equal to dx by steps, here steps equal to dx, so x increment equal to dx by dx equal to 1. Then y increment equal to dy by steps, here dy equal to 3 and steps equal to dx, so which is equal to 10, so y increment equal to 3 by 10 equal to 0.3. Then we have to find the new points xy by using the equation x equal to x plus x increment and y equal to y plus y increment. So നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എഴുതണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് അതേപോലെ എഴുതുക x1 y1 x2 y2. ദെൻ dx dy കണ്ടുപിടിക്കുക. dx equal to x2 minus x1 and dy equal to 18 minus 15, that is y2 minus y1. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ആണോ ഡി വൈ ആണോ ഗ്രേറ്റർ നോക്കി ആ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂവിന് സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക. ഹിയർ ഡി എക്സ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ, സോ സ്റ്റെപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 10. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റും വൈ ഇൻക്രിമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കും. ഹിയർ എക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മീൻസ് ഡി എക്സ് ബൈ സ്റ്റെപ്സ്. സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് തന്നെയാണ്, അതായത് എക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ദെൻ വൈ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ സ്റ്റെപ്സ്. that is steps എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dx ആണ്, so dy by dx that is equal to 3 by 10 equal to 0.3. then x equal to x plus x incrementum y equal to y plus y increment equation ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇതേപോലെ എഴുതണം. ഫസ്റ്റ് k, then xk yk, the pixel xk yk. പിക്സൽ xk yk എഴുതുമ്പോൾ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ, റൗണ്ട് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ. ഓക്കെ, so here first initial endpoint is x0 y0, that is 25 15. then നമ്മുടെ കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്രയും ടൈംസ് നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഹിയർ കെയുടെ വാല്യൂ 10 ആണ്, സോ 10 പോയിൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൽ 10th പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്, ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, സോ ഈച്ച് എക്സ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു പ്രീവിയസ് വാല്യൂ പ്ലസ് 1. സോ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. then y value equal to y plus y increment. Here y increment equal to 0.3, so y equal to y plus 0.3. first one 15.3, next to 6.9, 16.2, 16.5 plus 0.3, 16 point. അതായത് ഓരോ y വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് പ്രീവിയസ് വാല്യൂവിൻ്റെ 0.3 ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഫൈനലി 10.18 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പിക്സലായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വേണം എഴുതാൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഡി ഡി എ ലൈൻ അൽഗോരിതം കറക്റ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് അത്രയും തവണ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് വൈ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ദെൻ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 9 ആണെങ്കിൽ 9 പോയിൻറ്റ്സ്, കെയുടെ വാല്യൂ 15 ആണെങ്കിൽ 15 പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എൻ പോയിൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതർവൈസ് സംതിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്സ്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. സോ ഈ പ്രോബ്ലം ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഷുവർ വരുത്തുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എൻ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിലും എക്സ് വൈ ആക്സിസ് യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് കമ്പൽസറി ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് കമ്പൽസറി ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ്